Assalamualaikum, hello viewers, welcome everyone to 5 Minutes Easy Learning. This is Lima First Boishaki. Cooking, it's an art. There are so many people in the world who loves to cook. No, it's not a tutorial on cooking, it's of course an English lesson. Today we are going to watch a recipe that is vegetable pakora, and the total process of making this dish will be described in English to you, so that you can learn some common sentences related to cooking. So don't get late and let's start watching the recipe with English subtitles. Ingredients: উপকরণ, finely chopped onion, পেঁয়াজ কুচি, green pepper, কাঁচা মরিচ, thinly chopped potato, পাতলা করে কেটে নেওয়া আলু, thinly chopped carrot, পাতলা করে কেটে নেওয়া গাজর, chopped tomato, টমেটো কুচি, chopped coriander leaves, ধনে পাতা কুচি, egg, ডিম, gram flour, বেসন, baking powder, salt, লবণ, tomato sauce and soya sauce. Take a bowl to mix all the ingredients. সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে নেওয়ার জন্য একটি পাত্র নিন। Add chopped onion, পেঁয়াজ কুচি দিন। Add chopped green pepper, এর সাথে কাঁচা মরিচ কুচি দিন। Next add sliced tomato কুচি দিন। Then add finely chopped carrot, এরপর ভালোভাবে কেটে নেওয়া গাজর দিন। Add thinly sliced potato, পাতলা করে কেটে নেওয়া আলু যোগ করুন। After that add coriander leaves, এরপর ধনে পাতা কুচি দিন। Add salt for taste, স্বাদের জন্য পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিন। Then add soya sauce, এরপর soya sauce দিন। Add tomato sauce যোগ করুন। Next add gram flour, পরবর্তীতে বেসন দিয়ে দিন। Add বেকিং সোডা যোগ করুন। Now mix all the ingredients very well. এবার সবগুলো উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিন। You can also add an egg to the mixture. আপনি চাইলে এই মিশ্রণটির সাথে একটি ডিমও দিতে পারেন। Again mix well, আবারও ভালো করে মেশান। Now heat the oil at medium heat. এখন মিডিয়াম আঁচে তেল গরম করুন। Take the mixture and drop it into oil. মিশ্রণ হাতে নিন এবং গরম তেলে ছেড়ে দিন। Fry this until they are golden brown. সোনালী বাদামি বর্ণের না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকুন। Turn this couple of times. দুইবার পাকোড়াগুলো উল্টে দিন। When these are golden brown in color, take this in a plate. যখন এগুলো সোনালী বাদামি বর্ণের হয়ে যাবে, প্লেটে তুলে নিন। Vegetable pakora is ready. Vegetable pakora প্রস্তুত। Serve the dish hot and crisp with ketchup.